Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel, Ramadan Kareem. My name is Aisha Abba and I am Ku a biyo ni YouTuber har based ƙarshe in wannan Kaduna, bidiyon Nigeria. da Turanci da If Hausa na you're yi. here for the first time, thank you for stopping by. Don't forget to hit the subscribe button, like, share, comment. And if you're a returning subscriber, thank you for staying with me. So these are the different routers we have available. The first one I showed is Sandal Nawara, which we call Sandal Rose, and the second one is Sandal Flakes, which is also known as Sandal Coils. This is Gub Gub. So guys, I will just be showing you a little bit of how my January went. This is me and my sister. No, February. This is me and my sister at the Niger Brand Chick Trade Fair in Kaduna. I attended the trade fair, not that I exhibited, yeah, I attended, yeah. And mashallah, we ate a lot, we drank a lot, and we tried some products and we bought some products. So this is me here at RLG Cosmetics trying some lip gloss because I love lip gloss. And we came to Pineapple Makeup to get some face powder too. Guys, I love makeup, and this is the second day, so we did not buy anything like we did not buy much. We just bought something to eat and drink, and we left. So this is Halut Turaren WUTA, which is also known as Halut Al Oud, and this is a very strong woody fragrance. This is my best seller. If you don't know, I make this always. If you are an OG on this channel, you know. Then this is Tawi Traranguta. I don't hype this Traranguta a lot because I don't even know why. And I'm just realizing, guys, the price of Hawi Morocco in the market is now 9,500 naira. That's the grade one Hawi Morocco, and it is not a kilo. That's not the price for a kilo. That's the price for 500 milligrams. And I have this old Hawi that I have not been advertising. Guys, if you're looking for an earthy, amazing fragrance for your clothes, this is the Turare for you. I said I was supposed to make this video in Hausa, but I don't know why I'm making it in English. I guess I will continue with Hausa so that I can take my Niger subscribers along and my Hausa speaking subscribers. So wannan sandal chips ne duka turarukan da na nuna dai turarukan da muke da su a kasa wanda za ku iya ku saya. Mutane suna yawan cewa ba sa ganin turarukan da nake saidawa, to sai na ce gashi nan dai gashi na zo na nuna muku a channel ɗina ga yanda nake packaging na turaren wuta na. Wannan turaren Black Oud ne, turare ne da kowa yake so. Don gaskiya wannan turaren in ka gwada guda ɗaya sai ka ƙara dawowa. Kamar na faɗa muku a channel ɗin nan, na san dai na faɗa muku a channel ɗin nan, kwastomomina masu siyan Black Oud sai dai su siye su ƙara dawowa. Wannan kuma kayan da muka tura zuwa US na wata amarya. Aurenta a wannan March ne za a yi auren, kuma ƙawarta ta haɗa mata wannan kayan, ga kaya iso sai ta tura mana. Wannan kuma turaren wata ɗalibata ce, ta tura mun turarenta Sandal Asal. Mun yi magana akan yanda za ta yi turaren ta, tana ta mun tambayoyi har ta haɗa turarenta sai ga bidiyo ta tura mun, masha Allah. Wannan kuma wata ɗalibata ce na private class, na koya mata dai abubuwa na cikin private class. Kun gan dai oils ɗin da kuma kayan da ta siya ba na wasa ba ne, da kuma dai su turare har da turarena na dilke bridal Dorot kenan, Dorot na Misik, da kuma su kayan haɗa turare da bata samu a garin da take. Wannan kuma Habil ne kuke gani a cikin leda, sauran kuma oils kamar su Monjul, Sugar Baby, Kalimat, Dannal Banat, Kesar Cendan, Sugar Baby, Abarai Daɗi, Kafin Kafin, Alkalin Goma, Yara Yara, Farce, Rabdor. Waɗannan kuma wata kwastomata ce da take saida
bonus kaskon turare ne aka haɗa mata wannan kaskon turaren. Ta tura mana design ɗin da take so. Za ku ga ina yawan posting design ɗin a Instagram, a TikTok. In ba kwa biyo ni a TikTok da Instagram, ku je ku biyo ni Turare by Aisha ku ga abubuwa masu kyau, masu ƙayatarwa. So sai ta tura min bonus ɗin, gashi an haɗa mata bonus, ita ma za a tura mata bonus. So gashi nan na gama haɗa kayan amarya, za a tura kayan amarya zuwa US. Kada ku ce dai Aisha tana abubuwa da yawa. Amarya ce ta ce in siya mata kaya dai na fitan biki, kamar su abubuwan da irin yaren me ake ce musu, Igbo suke sawa. Wannan kuma jigida ne za ta fara saida, wata kuma daban ne tana saida jigida. Wannan kuma sarkan amarya ne, wannan kuma dai hula ne da kuma ɗankwali wanda ake cewa raw silk da ƙawayen amarya suke ɗaurawa. Wannan kuma jigida ne da su gyalle. Kun ga dai jigida da su sarka da su abun hannu da abun ƙafa, duk wannan na amarya ne da ƙawayenta. Za a yi biki dai, a sha biki. Kai wannan bikin kamar da a ce ina wajen bikin, don duk kayan da na siya na san kayan masu kyau ne. Na san wannan bikin zai haɗu. Kai masha Allah. Amarya Allah ya bada zaman lafiya. So na haɗa kayan, da yake wannan kayan amarya ɗaya ne, na haɗa mata dai waje ɗaya don zan ɗauka nauyinsa. In na ɗauka nauyin kayan kamfanin da suke tura kayan zuwa ƙasan waje DHL, sai in tura musu, sai in musu message yanda nake yi, sai in tura musu message bayan na ɗauka nauyin kayan, sai in faɗa musu nauyin kayan. In na faɗa musu nauyin kayan, sai su duba, sai su gaya mun farashin da zan faɗa wa kwastoma na. To kun ga wannan kayan akwai nauyi sosai, kilo 8 wannan kayan. So ɗayan kwastoma na kuma ita ma daga UK ta ce za ta saida su kalta na da su dilke na da na yi launching wannan shekara. Ita ma ta ce bari ta gwada da guda 10. Gashi nan ina nuna muku yanda kaltan yake. Wanda ba su san kalta ba, to ga kaltan Turare by Aisha. Kaltan nan ya haɗu sosai, yana da kyau. Sai kun gwada kuma ga dai arha. Don gaskiya aikin da zai yi muku kam, it's very worth it. 3,500 ne a kuɗin mu na Najeriya. So gashi nan sai na haɗa mata da dilke da kalta. Ta ce guda 10. Kalta scrub ta ce guda 10. To dukkansu scrub ne, sai na haɗa mata guda 5. Kun ganni ina ta rawan ido, ina neman wanda sun cika sosai in sa mata. Kamar ba dukka zan saida ba, kawai dai ina son kwastomomi na su ji daɗi in sun samu kayansu. Haka nake so ni kwata-kwata dama a rayuwa na. To gashi nan na haɗa mata dilke nata da kalta nata. Za mu yi packaging shi ma in ɗaura, sai in duba shi ma nauyinsa. In na duba nauyin, sai in haɗa da sauran kayan da ta siya. Wannan sauran kayan da ta siya shine su Burhan ne da su Kalimat, turaren Kalimat kenan, Surati. Sai na ɗauka nauyin. In na ɗauka nauyin kuma sai in tura mai. Wannan kuma wasu kayan da ta siya ne daga daga wata dai. So sai na harhaɗa kayan. Shi ma in an ɗauka nauyin, sai mu faɗa wa kamfanin ga nauyin, sai su faɗa mana farashin. In suka faɗa mana farashin, sai mu tura wa kwastoma namu. In mun tura musu customers ɗin kenan, in na tura musu weight ɗin da kuma kuɗin, sai su tura min. In su tura min, sai in tura kayan zuwa kamfanin, ko kuma kamfanin za su zo su ɗauka har gida. In sun zo su ɗauka har gida, sai su yi processing. In su yi processing, za su tura min invoice, sai in tura ma customer. In su tura ma customer, sai in tura ma customer. Customer za su yi receiving kayansu cikin sati ɗaya. A US dai kwana 3 zuwa kwana 5, UK kwana 3 zuwa kwana 5. So ga kaya, duk waƴannan kayan ƙasan waje ne, na US da UK da kuma US, amma state daban-daban. Wannan kuma wata customer ta ce, sabon customer ta ce ita ma gashi dai a tura mata, tana son turare. Wannan before Ramadan kenan. Aka tura mata, gashi ta siya waƴannan kayan. Gashi Ramadan ya fara, mun fara Ramadan, Allah
Allah ya karɓa ibadunmu, Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi kuma ya bamu kasuwa mai albarka. So ga shi nan ina sa turarena, favorite turarena da nake so. Ko da yake ba ni da favorite turare dan in na ce ina da favorite turare ban yi adalci ba. Ga shi mun yi parking order ta. So nan kuma an fara tafsir na ce gaskiya ba za a yi wannan tafsir ba ni ba. Da yake last year ban je tafsir ba ina makaranta to yanzu kuma dama ya zo da zan je tafsir ba zan yi missing tafsir. So wannan skincare ne nake yi da safe kenan. Wannan ana ce mai toner. Toner ne sunan shi da Turanci ban san sunan shi da Hausa ba. So bayan kin wanke fuskanki amma ya danganta da abin da yake fuskanki. Ni ina da blackheads sosai da kuma large pores a fuska na sosai. Ina da large pores sosai da blackheads da whiteheads. Ina amfani da Kalta amma Kalta yana sa dai yayi glowing ya kuma exfoliating. So blackheads da large pores ɗin kun san sai kun yi amfani da abu irin na lab kafin dai ku samu abun da zai sa dai blackheads ɗin da large pores ɗin su ragu. So kamfanin Esteeline na yi amfani da shi. Bayan na bar shi ya ɗan shanye a fuska na. Wannan kuma Face Facts moisturizer nake amfani da shi, gel moisturizer shi nake amfani da shi a fuska na. Gaskiya wannan Face Facts moisturizer ina jin daɗin amfani da shi sosai. Tun na siya ina jin daɗin amfani da shi sosai. Baya nauyi a fuska kamar irin in ka shafa Vaseline kamar su petroleum jelly ko kuma dai oils dai masu nauyi. Ina da oily face gaskiya sosai. So in na shafa irin Vaseline haka a fuska na yana ƙara ma fuskan oil. So da na gwada amfani da na Face Facts ɗinnan moisturizer ina jin daɗin sa sosai sosai. So wannan kuma Aqua sunscreen ne. Kun dai san akwai rana sosai gaskiya. Wannan Ramadan ɗin ya zo da rana kusan dai zafi. So in kina amfani da abubuwa kamar su toner da su moisturizer irin moisturizer da suna da ɗan me ake ce musu ceramides ne ko me, yana da kyau dai ka yi amfani da sunscreen dan in kina amfani da irin su toner nan su serum ɗinnan da su kuma su face scrub da abubuwan gyaran fuska kuma ba ki amfani da sunscreen ba za ki ga aikin abubuwan da kike amfani da su. Kun gane dai abin da nake nufi? Ba za ki ga aikin shi ba. To wannan dai sati ɗaya nake amfani da wannan toner ɗin kuma gaskiya ina jin daɗin toner kuma yana rage large pores ɗin fuska na. Blackheads ɗin ma yana rage min su sosai gaskiya amma in sha Allah zan ci gaba da amfani da shi har sai na gama amfani da gwangwanin. Wannan kuma turarena ne na sandal na sa kaɗan kusan ana azumi ba a son sa turare da yawa. Ga shi nan na gama skincare na ji tafsir masha Allah tafsir ya yi daɗi. Allah ya bamu lada. In ba ku yi subscribe ba ku danna mun subscribe kada ku manta ku yi liking ku yi sharing sai na gango a wani video. Bye bye sai anjimanku a sha ruwa lafiya. Roƙi Allah abu kaza kike so ki ta roƙon Allah amma baki ga biyan bukatar ki anan ba alhali kuma an canza maki shi da wanda ya fi shi alkhairi. Baki sani an biya miki bukata wata rana kwatsam sai ki ga wani abun alkhairi ya same ki wanda baki yi tsammani ba baki sa a cikin zuciyarki ba. wani abu قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم yanzu kun ga dai an tabbatar mashi cewa lalle matar da za ta haihu ko haka ne ko ba ka ba to yanzu inda an tabbatar masa to wai za ka gane a gare ka Allah ta kalli manzana
ba za ka iya ma mutane magana ba salasata ayyamin kwanaki uku yini da dare har kwana nawa uku ba zai iya magana duk lokacin da matar ta ciki in dai ta ɗauki ciki to bakinsa zai kulle bakin shi zai kulle in dai ba sallah ba da tasbihi ba abin da zai iya furtawa ya magana ba zai iya magana ayatuka Allah tuka zai nasa salasata ayyam illa rabba sai dai nuni inda ba baki ba sai ta kurame ba sai ta kurame nuni ko bai da illa rabba sai nuni ana shara to in kwanaki uku ya